Good afternoon, students. In the last class, we discussed with the work measurement or the work study, and under that, what are the factors which affect the work study, and also what are the techniques with regard to the work study, that is the method study and work measurement, and also what is the procedure or what are the procedures to be checked while measuring the work, like what is there performance appraisal is there, then planning, proper planning, manpower planning, scheduling the things, then cost control, cost reduction, then fixing and incentive schemes for the workers to be performed well, like that, and so on. So that is the procedure with regard to the work measurement, how a work is to be measured. So today we need to study the balance, or we need to discuss the balance portions. So we see the techniques of the work study as method study and work measurement. So, and along with that, objectives of the method study we see, then work measurement, how, what is the meaning with regard to the work measurement, and also what is the procedure or the purpose for measuring the work. Maybe it is for manpower planning, it is the production planning, scheduling, estimating the production cost also, cost reduction and control also, then rational basis for incentive paying, then performance appraisal, training of the employees, like that. Next, today we are going to see or discuss what is a work improvement or performance improvement. അതായത് എന്താണ് ഒരു ഒറിജിനൽ വർക്കിന്റെ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ or improving the already finished work, or for the future aspects, how we are going to improve the performance. So, work improvement is an organizational change in which the top authority of an organization put into place and manage a program which measures the current level performance of the organization and generates the ideas for modifying and improving organizational behavior and improving the organizational behavior and infrastructure in order to achieve higher output. The last aim is what? In order to achieve the higher output, these and these things need to be under control or need to be achieved. That is the work improvement. So it is an organizational change, first of all, in which the top authority of an organization put into place and manage a program. So the higher authority need to implement this thing which measures or that measures the current level performance of the organization with the previous one. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നു and generates the ideas for modifying and improving the organizational behavior. Organizational behavior of the organization, that is to be improved. Okay, and improving an infrastructure to be achieved in order to get the higher output. That is the work improvement or performance improvement. So the primary goals of work improvement are to improve the ability of the organization to deliver high quality goods and services. നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലെ സേവനങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് this work improvement or performance improvement need to be undertaken. Then, second, to modify the process and procedures in order to increase the output level and productivity of the organization. ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവലും ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലും കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് the process and procedure to be modified. അപ്പൊ രണ്ട് കേസാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. For the performance improvement or the work improvement, ability of the organization to be improved in order to deliver high quality goods and services. Second is to modify the process and procedure in order to increase the output level and productivity of the organization. So these are the primary goals. Then, what are the ways to improve the work performance? How this is to be done? ഏതെല്ലാം തരത്തിലാണ് performance to be improved? One is setting the clear milestones. One point is set the clear milestones. Aim നമ്മൾ ഇടുക.
ഇന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. അതുവഴി വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. സോ സെറ്റിംഗ് എ ക്ലിയർ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ബോത്ത് ദ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾ. പേഴ്സണലായിട്ടും പ്രൊഫഷണലായിട്ടും ഉള്ള അച്ചീവ് എയിം ഒരു അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് സെറ്റിംഗ് ക്ലിയർ മൈൽ സ്റ്റോൺ. സെറ്റ് ക്ലിയർ മൈൽ സ്റ്റോൺസ്, അതായത് എയിംസ്. ഓക്കെ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ട്, പ്ലാൻ, ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ വർക്ക്. സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി. ഇതാണ് പ്ലാനിങ് ദ വർക്ക് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ മാനർ, ഓർഗനൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കുക. സോ പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസിംഗ് ആൻഡ് പ്രയോറിറ്റൈസിംഗ് ദ ഡെയിലി വർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ വർക്ക് പെർഫോമൻസ്. അപ്പം പ്ലാൻ, ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് what is that? Prioritize. മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കുക. So that is plan, organize and prioritize the work. Second point is that one. Then next is avoid distractions. അതായത് what is the meaning? Distraction. എതിരെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ that is avoid the distraction. In order to improve the work performance, distractions at the workplace should be removed. Obstacles. Workplace interruptions are dangerous. It makes the person lose focus, waste the time, disrupt the work management and cause delay in the project. So that is avoid the obstacles. അതായത് എതിർപ്പുകളൊക്കെ മറികടക്കാൻ നോക്കുക, അല്ലെ ഒഴിവാക്കുക. Avoid the distractions. Okay, avoid distractions. Then better communication should be there. Communicate better. Communicate better. The two-way communication process promotes cooperation and mutual understanding amongst the workers and also between them and the management. So two-way communication, not only one way. Management ingottu parayunna muzhan kekkuka ennulladalla. Workers also they want their idea to be, that is to be shared also, isn't it? So workers main an important personality or the what is that the thing with regard to operation management. അതായത് പണി എടുക്കുന്ന ഇതിൽ അവരുടെ ഐഡിയാസും കൂടെ കേൾക്കണം, അല്ലാതെ മാനേജ്മെന്റ് മൊത്തം പറയുന്നത് ഇതല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് better cooperation and mutual understanding among the workers and also between the workers and the management. Better cooperation between the workers and management is essential for such a improvement of the work performances. This leads to less friction and thus results in industrial peace and efficient work performance also. That is communicate better. Then acknowledge the strength and weaknesses. Fifth point, acknowledge strength and weakness. Acknowledge the strength and weakness. So there is no way for a person to be perfect in everything. Every individual has his or her own strengths and weaknesses. സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ ചില വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം. എന്നിട്ട് ട്രൈ ടു ബി മോർ, കൂടുതലായിട്ട് വീക്ക്നെസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ട്രൈ ടു ബിക്കം ഇറ്റ്, ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ സ്ട്രെങ്ത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അക്നോളജ് ദം the strengths and weaknesses. In order to bring improvement to everyday work performance, they need to cherish their strengths and overcome their weakness at the same time. എന്ത് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായോ അതെല്ലാം എന്താക്കി മാറ്റണം? സ്ട്രെങ്ത്സ് ആക്കി മാറ്റണം. അതായത് overcome such weaknesses. That is, try to overcome such weaknesses and make it become strengths. Clear? That is acknowledging the strengths and weaknesses. And sixth one, what is that? Don't leave things unfinished. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടേച്ച് പോകാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആരും ചെയ്തില്ല ഓ ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇട്ടേച്ച് പോകാതെ, ഡോണ്ട് ലീവ് ദ തിങ്സ് അൺഫിനിഷ്ഡ്. അതായത് ഫിനിഷ്ഡ് ആകാതെ ഒരു സാധനവും ഇട്ടേച്ച് പോകരുത്.
പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, ഫുൾ ആകാതെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. If a person started a task or a project, it is important to make sure that it reaches the last or the final stage with the utmost quality. ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ക്വാളിറ്റി അതേ ഇതിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ്, അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ എവരിതിങ് ഷുഡ് ബി കീൻ. അതാണ് ഡോണ്ട് ലീവ് ദ തിങ്സ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ് ദ റൈറ്റ് ടൂൾസ്. മെക്കാനിസം, ഒരു കറക്റ്റ് മെക്കാനിസം തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു steps to improve the work performance. What is set a clear milestone? Clear milestone, aim വെക്കുക. ആ എയിമിനനുസരിച്ച് plan it, organize it and prioritize the work. Then avoid the obstacles or distractions coming for the production process. Then communicate better. Two-way communication is essential. Then acknowledging the strengths and weaknesses, that is to overcome the weakness and make it more strength. Acknowledge it, സമ്മതിക്കുക, ഇന്നതാണ് എന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, ഇന്ന വീക്ക്നെസ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത്. Then and also don't leave the things unfinished. ഒന്നും പൂർത്തിയാകാതെ ഇട്ടേച്ച് പോകരുത്. And also use the right tools for the production process. Overall performance can be improved if the organization provides the right kind of tools and the techniques. Keep the organization up to date with the latest tools and technology in order to explore the market opportunity. So this is the work measurement as well as what is that method study. അത് നമ്മൾ കണ്ടു ഏത് രീതിയിലുള്ളതാണ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്, ഏത് മെത്തേഡിലുള്ളതാണ് അതിന്റെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയും. മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക്, അതാണ് വർക്ക് മെഷർമെന്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി നീഡ് ടു ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി വർക്ക് പെർഫോമൻസ്, അതാണ് അതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൈം സ്റ്റഡി. വാട്ട് ഈസ് എ ടൈം സ്റ്റഡി? സോ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ടൈം സ്റ്റഡി. Time study methods were originally proposed by Frederick Winslow Taylor. Taylor's Principles of Scientific Management, father of scientific management, Taylor, and were later modified to include a performance rating adjustment. They have now become one of the most widely used means of work measurement. Which one? The time study. Basically, by using the time study, an analyst is taking a small sample of one worker's activity and using it to derive a standard for the task of that nature. So under the study, an analyst, ഒരു വിശകലനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, that is taking a small sample of one worker's activity, ഒരു വ്യക്തിയുടെ എന്താണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു, and using it to derive a standard for the task of that nature. അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നു. So fundamentally, time study or the stopwatch time study is performed by timing a worker as the job is performed, summing up the times of the necessary elements of the job, adjusting its time if an abnormal workplace was observed, and then adding the time for the personal and the rest breaks. So ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടൈം സ്റ്റഡി ഓർ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ടൈം സ്റ്റഡി ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ടൈമിംഗ് എ വർക്ക്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സമയം കൊടുക്കുന്നു, ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ വ്യക്തി എന്തുമാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ സമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ ദ സെൻസ് മീൻസ് ആഡിങ് അപ്പ് ദ ടൈംസ് ഫോർ ദി നെസസറി എലമെന്റ് ഓഫ് ദ ജോബ്, അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ടൈം ഇഫ് ആൻ അബ്നോർമൽ വർക്ക് പ്ലേസ് വാസ് ഒബ്സർവ്ഡ്. എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ടൈം with regard to adding the time for personal things and also rest breaks. അയാൾക്ക് എപ്പോഴും പണിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. They need rest. So അതും നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. Then the purpose of the time study is to determine as to how much time is required to perform a job that would be considered as average time or normal time. So ശരാശരി അല്ലെ യഥാർത്ഥ ടൈം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how much time is required to perform a particular job. That is the exact time or the normal time.
The process of time study itself is the process of systematically recording, analyzing, and synthesizing the times required to perform a motion or a series of motions relevant to the given job. So, time study, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് ടൈം സ്റ്റഡി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ the process of time study itself is the process of systematically recording, analyzing the things, synthesizing, summarize that the times that required to perform a motion or a movement of the work or a series of the movements that particularly to a given job. Therefore, time study was pioneered by Taylor, known as the father of scientific management, when he began a systematic study of how the workers performed their jobs in 1881. In one of his studies of 120 girls who were working 10 hours a day inspecting a ball bearing for bicycles, he was able to reduce the workforce down to 35 girls and the time of work to 8 hours a day. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി. ആര്? ഫാദർ ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് മിസ്റ്റർ ടൈലർ. ഓക്കെ, ഫ്രെഡറിക് വിൻസ്ലോ ടൈലർ. പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് he began a systematic study of how the workers performed their jobs in 1881. അയാളുടെ സ്റ്റഡിയിൽ 120 ഗേൾസിനെ 10 മണിക്കൂർ വെച്ച് ഇൻസ്പെക്ടിങ് എ ബോൾ ബെയറിംഗ് ഫോർ ബൈസൈക്കിളിന്റെ ആ ഒരു ബോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ബെയർ ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തി. 120 ഗേൾസ് 10 മണിക്കൂറിലേക്ക്. ലേറ്റർ ഓൺ he was able to reduce the workforce down to 35 girls, 35 എണ്ണമാക്കി 8 മണിക്കൂറാക്കി കുറച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ വരാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഏത് രീതിയിലാന്ന് നോക്കുക. ആൻഡ് സോ ദാറ്റ് അപ്പം 120 10 മണിക്കൂറായിരുന്നത് 35 8 മണിക്കൂറായിട്ട് കുറച്ചു. സോ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് വർക്ക് ടു 8 hours a day with appreciable improvement in inspection accuracy for the same amount of output. 120 മണിക്കൂർ 120 ആൾക്കാര് ലേഡീസ് 10 മണിക്കൂറിന് എടുത്തിരുന്ന അതേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് 35 പേര് 8 മണിക്കൂറിൽ എടുത്തത് എന്ന് പുള്ളി കണ്ടെത്തി. Therefore, he was able to achieve by studying the job scientifically and by improving upon the methods of operation. Therefore, this is the time study proposed by Taylor. So, time study, as per International Labour Organization, defines as it is a work measurement technique for recording the times and rates of working for the elements of a specified job carried out under specific conditions and for analyzing the data so as to obtain the time necessary for carrying out the job at a defined level of performance. So, time study is a work measurement, measuring the work. സമയം, ഓരോ ദിനം സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റഡി. So, time study is a work measurement technique for recording the times and rates of working for the elements of a specified job that is to be carried out under specified conditions and for analyzing the data. Data should be analyzed so as to obtain the time necessary for carrying out the operations in that job at a defined level of performance. ഒരു particular performance level set ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് some necessary operation to be carried out on a particular job based on the level of the time to be allotted. അതാണ് time study. Then the famous American engineer F.W. Taylor, also known as the father of scientific management movement, was the man behind the development of time study. In addition to Taylor, Frank Gilbert, along with his wife Lillian Gilbert, have made lasting contributions in the field of time study. Taylor's time study was further refined by an American industrial consultant, Charles E. Beddoes, during 1911. Before undertaking this time study, it is necessary to see that the product, shop layout, handling system, equipment and tooling, materials and parts, load size, working condition, workplace arrangement, work methods and motion sequence are fully standardized. Time study is fruitful and most effective in the plants having large-scale output of standardized products. What is that much? So that is the time study. It is a work measurement technique for recording the times and rates of working for the elements of a specified job that is to be carried out under specified conditions also, and for analyzing the data so as to obtain the time necessary to carry out some operations at a defined level of performance. So that is the International Labour Organization defines a time study.
The time study procedure typically involves using a stopwatch. ഒരു വാച്ച് കൊണ്ടാണ് അത് നോക്കുന്നത്. സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് കൊണ്ട് എത്ര സമയം അതിന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ, നടത്തി തീർക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു വർക്കർ, അതാണ് നോക്കുന്നത്. Output standards could be set given the motion pictures and with the exposure rate known based on the job element times derived from the CMO charts. What is the objectives of the time study? What are the objectives? So this is a little important for this. Main objective of time study is to determine by direct observation the quantum of the human work in a specified task. How much he or she works based on the stopwatch. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. So determine the direct observation. നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്. The quantum of the human work in a specified task and hence to establish the standard time within which an average worker working at a normal pace should complete the task using a specified method. So that is the main objective of the time study. Others are to fix a fair output rate for workers. Time study basis ഒരു fair output wage to be determined for the workers. Then to furnish a basis of comparison for determining operating effectiveness. കാര്യക്ഷമത ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നു. ഓക്കെ, നോർമൽ ഇതായിട്ടും ടൈം സ്റ്റഡി അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു comparison should be undertaken. That is the second point, to furnish a basis of comparison for determining the operating effectiveness. Third is so to set the labor standard for satisfactory performance. To set a standard for each and every worker so that satisfactory level could be performed or not. And to compare the alternative methods in motion study in order to select the best method. Which method is the best one suitable for such production? അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. So that is the motion study. To determine the standard cost. Standard cost should be determined. And to determine the equipment and labor requirement. Equipment also and the labor requirement. And to determine the basic times or normal times. Determine the basic times. ശരാശരി ആയിട്ടുള്ള, okay, basic ആയിട്ടുള്ള times motion study, movement of the work to be undertaken. Then to determine the number of machines an operator can handle. എത്ര machines ഒരു operator handle ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അത് തീരുമാനിക്കപ്പെടും. Then to balance the work of operations, to balance the work of operators in production or assembly lines. എത്ര മെഷീൻ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എത്ര ഇതാക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. So that also should be undertaken. Then to set the completion schedule for individual operations or jobs. To set the completion schedule for individual operations or jobs. എന്തുമാത്രം ഒരു വർക്കർ എന്തുമാത്രം ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്ത് എത്ര ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. And to determine the cycle time for completion of a job. There should be some cycle, operation cycle is there, and within the particular time limit he or she is working or not, that is also to be observed. That is under the time study. So this is the time study. So these are the objectives with regard to time study. Next, we need to see the steps in time study. What are the steps that is to be performed in the time study? So in continuation with that, the steps in time study. Following are the steps involved in conducting a time study. That is, select the work to be studied under the time study. ഏത് വർക്കാണ് ഒരു ടൈം സ്റ്റഡി, അതായത് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിന്റെ ഇതിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. Then record all the information available about the job, the operator and the working conditions that may affect the time study one. So recording all the things, എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് information available about the job, the operator, to which operator it is allotted to, and also the working conditions that is prevailing there that may affect the time study work. Then break down the operation into elements.
പല തട്ടുകളായിട്ട് തിരിക്കുക. Then measure the time by means of a stopwatch taken by the operator to perform each element of the operation. Either the continuous method or snapback method of timing could be used. Observation should be undertaken. Observing the worker. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So measure the time by means of a stopwatch that taken by the operator in order to perform each element of the operation. Either the continuous method or snapback method is to be followed. At the same time, assess the employee's effective speed of work relative to the observer's concept of normal speed. അതായത് assessing, valuing or comparing, okay, or evaluating the employee's effective speed. കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ അതിൽ കൂടുതലാണോ എംപ്ലോയി നീഡ് ടു വർക്ക് ഓർ നോട്ട്. അസസ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് adjust the observed time by rating the factor to obtain normal time for each element. Adjust the observed time. എന്തുമാത്രം ടൈം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു by rating the factor in order to obtain the normal time for each element. Then incorporate the suitable allowances to compensate for fatigue, personal needs and contingency. എത്ര സമയം അവർ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു, പേഴ്സണൽ നീഡ്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നു, ആൻഡ് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് കണ്ടിജൻസി കേസസിന് പോകുന്നു, അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ അലവൻസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ fatigue, personal needs and contingency, and compute the allowed time for the entire job by adding the elemental standard times considering the frequency of occurrence of each element. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ടൈം സ്റ്റഡി. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഏത് വർക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ടൈം സ്റ്റഡി വെച്ച് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റെക്കോർഡിംഗ് all the informations about the particular job, the operator itself and the working conditions that may affect the time study work. Break down the operation into elements. Measure the time by means of a stopwatch taken by the operator to perform each element of the operation. Either the continuous method or the snapback method of timing could be utilized. At the same time, assess the employee's effective speed of work that relates to the observer's concept of the normal speed. Adjust the observed time by rating the factor to obtain the normal time for each element. Incorporate the suitable allowances to compensate for the fatigue, personal needs and contingencies, and also compute the allowed time, means calculate the allowed time. എന്തുമാത്രം സമയം ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് എടുത്തു എന്നുള്ളത്. Compute the allowed time for the entire job by adding the elemental standard time considering the frequency of occurrences of such elements. എന്തുമാത്രം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ ഇത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു, ഒരേ എലമെന്റ്സ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ടൈം സ്റ്റഡി, മെഷറിംഗ് ദി ടൈം സ്റ്റഡി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം സ്റ്റഡി, ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജectives and steps. Another one is what? The motion study, movement. So the proprietor of this concept was Frank Gilbert. അപ്പോൾ ടൈം സ്റ്റഡി ആരായിരുന്നു? ടൈലർ. മോഷൻ സ്റ്റഡി Gilbert. He defined a motion study as the science of eliminating wastefulness resulting from ill-directed and inefficient motions. Movements, inefficient, കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ്, that results in the wastefulness. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആകുന്നു, അത് മാക്സിമം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി. The main aim of motion study is to find the scheme of least wastage of labor. തൊഴിലാളി അല്ലെ തൊഴിൽ ഇടങ്ങളിൽ അവരുടെ വേസ്റ്റേജ്, അതായത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ ലീസ്റ്റ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ ലേബർ ഫോഴ്സ്. ലേബർ ഫോഴ്സിനെ അങ്ങേയറ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് മോഷൻ സ്റ്റഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സബ്സിക്വന്റ്ലി the scope of motion study was enlarged and it was named as method study. ഇതിനെയാണ് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി. ഇപ്പൊ ടൈം സ്റ്റഡി ഉണ്ട്, മെത്തേഡ് സ്റ്റഡിയോ മോഷൻ സ്റ്റഡിയോ ഉണ്ട്. The method of study can be defined as a systematic recording and critical examination of existing and proposed ways of doing the work as a means of developing and applying easier and more effective method and thereby reducing the cost. I think we studied or we discussed it yesterday, the method study. The method study is a technique that includes the standardization of the equipment,
methods and working condition, and training of the operator to follow such a standard method. The methods that is to be adopted for the smooth functioning of the or the smooth production process. Developing and applying easier way for doing the work, and also more effective methods are there, and thereby reducing the which one cost. That is the method study. Then, what are the objectives of such method study or motion study? Important objectives of the method study or motion study are improve the process of doing the work. പല പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണല്ലോ, അതായത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു. പല മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, സോ ദാറ്റ് they are getting the study is getting improved. That is the first thing. So to improve the process of doing the work, then to improve the design of the workplace layout, design of the workplace layout, that is to be improved. Improve the design of the workplace layout to find the best way of doing a job. That is to find the best way, യഥാർത്ഥ രീതി, to find out the best way of doing the job, to ensure the reduced health hazards. To ensure reduced health hazards. അതായത് ഹെൽത്തിന് അപകടം വരുന്ന, ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപകടം വരുത്തുന്നതായ hazardous things അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. Then the methods to be adopted, അതാണ് to minimize the unnecessary human movements. അതായത് സ്ട്രൈക്ക്, ലോക്കൗട്ട്സ് അതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു. കാരണം to minimize, to reduce unnecessary human movements. Then to have more effective utilization of material, machines and workers. Material, machines, workers അങ്ങേയറ്റം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. And to train the individual workers needs practice as per standardized method. അതായത് training also should be given to each and every worker, because this is the method study, the movement of the work that is by each and every individual to be undertaken. Adana. So these are the objectives of the method or a motion study. So this is the method study or motion study, its objectives. Next step, we are going to check the motion study versus time study. The difference between motion study versus time study. Meaning, it relates to watching and recording the movements of a worker, while it involves careful measurement of the time required to do different parts of a job. Or particular parts of the job that is to be clearly examined. Time study, motion study, observing the work, movement of the worker and record it. Adana as per the meaning motion study versus time study. So motion study, it relates to watching and recording the movement of a worker, while time study, it involves careful measurement of the time required to do the different parts of a job. Nature, it is concerned with minimization of movement of operator. Operators movement that is to be minimized, while it is concerned with increasing the productivity that results in labor. So labor കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, encourage ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും. അതാണ്. So it is concerned with increasing the productivity to labor. Then third is the purpose. Purpose of motion study is to determine the best way of doing a job. ശരിയായ രീതി ഏത് തരത്തിൽ ഏത് മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും. While purpose of time study is to determine fair day's work. Everyday work should be fair. അതാണ് ടൈം സ്റ്റഡിയുടെ പ്രത്യേകത. And also the technique utilized is, it is conducted with a moving camera while it is conducted with a stopwatch. So that is the technique with regard to motion study. ഒരു മൂവിംഗ് ക്യാമറ കാര്യം അയാളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, we need to observe it, while time study conducted with a stopwatch. So this is the motion study versus time study. So its meaning, observing the movement of the worker and record it, while careful examination or careful measurement of the time that is required to do the different parts of a job. While the nature, concerned with minimization of the movement of the operator, while concerned with the increasing the productivity to labor. Then the purpose of the motion study is to determine the best way of doing a job. ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടതായ രീതിയിൽ പലതരത്തിലുണ്ട്. അതിൽ the best way that results in the cost control, അതായത് reducing the cost, അതുമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്.
അത് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ the best way to do a particular job, that is the motion study, while the time study purpose is to determine a fair day's work, and technique is through a movable camera it is observing, while through a stopwatch it is checking. So these are the differences between a time study and a motion study. And one more part is there, the fatigue study. What is that fatigue? Fatigue means rest hours. So fatigue study adinte idu കണ്ടുപിടിക്കുക. So it is a human tendency that a person feels physically and mentally tired if she or he is made to work continuously without any rest. The rest period enables one to regain the stamina and to work again with the same capacity. So that is helps with the fatigue study. Fatigue study intends to find out the number and frequency of the rest intervals that must be provided to a worker in completing a job efficiently and effectively. That is the thing. How many times the interval is to be, rest interval is to be given to each and every worker, and measure it. Then only he or she will be completing the work efficiently. That's fatigue study. So fatigue study intends to find out the number and frequency of the rest intervals that must be provided to a worker in completing a job efficiently. Workers cannot work at a stretch. അല്ലെ, ഒറ്റ ഒരു ഇതില് തീർക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആർക്കാണേലും റെസ്റ്റ് വേണം. After putting in work for a certain period of time, they feel tired. That affects their performance also. If they are allowed rest intervals, they will regain their stamina. അവരുടെ ആ ഒരു enthusiasm, അല്ലെ ഒരു ജോലി ചെയ്യണം, വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു. And motivates us and will resume their work with a greater energy. അതാണ് fatigue study. അതായത് rest intervals should be given several times, and how many times that rest interval is given, that is a study to be undertaken. That is the fatigue study. Then only he or she will become more efficient to work than better in the previous case. So, for example, if the workers are involved in heavy manual labor such as bricklaying or poor working conditions, then small pauses must be given to them. Small pause means a stoppage of the work to re-energize them. അവർക്കൊരു ഒരു കരുത്ത് വീണ്ടും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And after each interval, they resume their work with a greater enthusiasm. So that is the fatigue study. So this is the case with regard to what plan layout and work measurement and work effectiveness. So yesterday we see what is a work measurement, the work study, the motion study or the method study, then the time study and fatigue study. So with that, we come to the end of the fourth module, and tomorrow we will see the last module with regard to quality control, how the quality is to be controlled at every time. So please let me know if anybody is having any doubt with the today's classes, and please clear off your doubts as and when occurred, and please watch the video all time after uploading in the YouTube channel. Thank you for that.